di kalangan kita di seluruh negara kita ini. Tetapi walaupun perbezaan etnik dan perbezaan agama, tetapi kita hidup rukun damai. Kita ingin melihat negara kita ini terus aman dan maju. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya dulu dalam kerajaan dan saudara saya Lim Kim Siang ada dalam parti lawan dan kami melawan, tetapi hari ini saya tidak ada lagi dalam parti kerajaan kerana kerajaan yang ada sekarang ini amatlah zalim, very unjust, very unfair. Sebenarnya negara kita yang dahulu dikenali sebagai negara demokratik, sekarang ini dikenali sebagai negara kleptokratik. Kleptokratik bermakna negara kita ini diperintah oleh pencuri, 有提統嘅呢個可以噴拉，可以噴拉有提統。 These are 你 thieves, 好，我在排，我在排。 these are robbers who are running this country, and we cannot accept Malaysia being ruled by thieves and robbers. That is why I left the government party to join the opposition so that together we can bring down this kleptocratic government. Inilah untuk ini saya bekerjasama dengan DAP yang dulu adalah musuh bagi kita. Tetapi permusuhan itu hanya kerana kita bukan dari satu parti. Tuan-tuan dan puan-puan, kita parti kerajaan dahulu, telah melabelkan DAP sebagai parti chauvinis Cina. Itu adalah cara politik untuk menentukan parti lawan tidak menang. Kita memberi label kepada mereka. In this case, DAP is considered to be a Chinese chauvinist party. In return, I was called a Malay Ultra. Saya dipanggil sebagai ekstremis Melayu. Ini adalah strategi politik. Tetapi hari ini saya bersama dengan DAP dan saya dikritik oleh ramai orang Melayu, terutamanya UMNO. Kenapa saya bekerjasama dengan parti DAP? Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah terangkan, I have explained in my blog that DAP is not a Chinese chauvinist party. DAP is a multiracial party. It is open to all races. Malays, Chinese, Indians can join DAP. You cannot say the same thing of the MPA. The MPA is fully a Chinese chauvinist party, but not the DAP. And I noticed that DAP is much more Malaysian than other government parties.
DAP subscribed fully to the Constitution, to Article 153. It accepts the monarchy and it accepts the position of each race in this country. Sebenarnya DAP adalah parti Malaysia, bukan parti orang Cina saja. Sebaliknya adalah parti Malaysia, a party for all Malaysians, whether they are Chinese or non-Chinese. That is why I now work with DAP, because I feel comfortable dengan DAP. Ada orang Melayu marah kepada saya kenapa saya duduk di tepi Lim Kit Siang, Presiden DAP, tetapi ada pula orang Cina yang kecam Lim Kit Siang, kenapa dia duduk tepi saya. So either way we are going to be wrong. For the Chinese, Kit Siang has betrayed them. For the Malays, I have betrayed them. But actually, we are not betraying anybody. We are for Malaysia. This is our country. And because it is our country and we love our country, we should make sure that this country is well governed. Tentukan negara kita ini diperintah dengan baik oleh kerajaan yang prihatin terhadap keperluan rakyat. Itulah hati kita. Sebab itu saya dan Parti Pribumi Bersatu sekarang ini menjadi rakan dalam Parti Coalition Pakatan Harapan. Together we are stronger. We are in the coming election. We are going to put up only one candidate to represent Pakatan Harapan. That candidate can be from DAP, he can be from Parti Bersatu Pribumi, he can be from Parti Keadilan, he can be from Parti Amanah. But all these candidates are candidates of Pakatan Harapan. So we all will support this candidate, irrespective of which party he comes from. Kalau di dalam patah ini diletakkan seorang candidate daripada kaum Cina, orang-orang lain, orang-orang India, orang-orang penyokong Parti Pribumi, Parti Keadilan, Parti Amanah akan sokong calon DAP sebagai calon Parti Harapan. Demikian juga in another constituency, the candidate may be from Parti Keadilan. But even if it is from Parti Keadilan, we from the other three parties, DAP, Pribumi, and Amanah will support that candidate. So by helping each other, we will win the election. It is important that we help each other and we make sure the candidate standing for Pakatan Harapan will win. Looking at the crowd tonight, I'm sure you come here
because you want to support the DAP. But DAP is in Pakatan Harapan. So in a way, you are already supporting Pakatan Harapan. By itself, none of the opposition parties can win enough votes to form a government. By itself, you cannot. Neither the DAP, nor Keadilan, nor Amanah, nor Pribumi. Each one of them cannot be strong enough to win the election. But together, all these four parties together, working together, helping each other, voting for each other, we can obtain enough majority to form the government. For 60 years, the opposition has been opposition. No, Facebook Live. The opposition has never been able to win at the federal level. But now we are coming together. Together we will be able to work and win in the election. But it depends upon you to give support. If we have a DAP candidate here, you should support him. But if we have a Parti Keadilan candidate here, if that is the decision, we will also support. So we support Parti Pakatan Harapan. If we work together, we will form the next government of Malaysia. And when we form the next government of Malaysia, we will ensure that the rule of law is maintained, that this country reverts to becoming a democratic country, that there will be freedom, that the income tax department will not force people to pay taxes that they do not owe the government, that they will not harass. Our government will be business friendly. We will also be worker friendly. We want the people of this country to enjoy a good life in a country that is growing economically and being socially fair and law-abiding. That is the kind of country we want, and that is what you want. And we, all four of us, myself, Kit Siang, Wan A, Anwar Ibrahim, Wan Azizah, and Ahmad Sabu, and everybody else, we will work together for you, because we want you to enjoy a good life, to earn a good livelihood, and to contribute towards the greater development of this country. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat gembira karena pada malam ini saya dapat bercakap terus kepada warga negara kita ini di Lampaka. Di sini majority terdiri daripada orang Cina, tetapi hanya orang Cina saja tidak boleh bentuk kerajaan. Di tempat lain kebanyakan daripada penghuni adalah Melayu,
tetapi Melayu sahaja tidak boleh buat dirikan kerajaan. Our government will be a multiracial government to reflect the multiracial country that we are living in. We will share this country fairly together. We will ensure peace and stability, and we will provide you with a good government, not a kleptocratic government, not a prime minister who steals money, but we will have a prime minister who will work as our worker. He is indebted to us. When he becomes prime minister, he will have to work for us, not for himself. Today, the whole government party works only for the Tutsri language, not for the nation. So I hope that when we have the next election, we don't know when, remember this, that this is a multiracial country, that no single race, neither Malay, nor Chinese, nor Indian, nor Iban, nor Tagala, can rule this country by themselves. They must share in the governance of this country. And the best group of people of different races who can govern this country is Pakatan Harapan, the party that we are all in. So I want to wish you all the very best. Saya harap malam ini ramai akan keluarkan wang untuk bantu parti BAP dan tentukan parti BAP mempunyai kekuatan keuangan untuk menang pilihan raya, terutamanya di Kalimantan, di Johor, dan seterusnya di seluruh Malaysia. I thank you very much for listening to me, and I hope that you have a good evening and you will be generous in helping BAP and Pakatan Harapan. Thank you very much. Tepuk tangan gemuruh sekali ini kepada Tuan Muhammad Mahathir. Hadirin sebelumnya kami akan menjalankan cake cutting ceremony dan kami menjemput pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan daripada Parti BAP, Parti Keadilan, Parti Amanah dan juga bagi pribumi sekali naik atas pentas untuk menjalankan seremoni seterusnya. 好，我们接着下来请国州议员有党，我们希望联盟的所有领袖一同上台进行这个切蛋糕仪式。Sekali lagi majlis menjemput pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan naik ke atas pentas untuk menjalankan seremoni pemotongan kek ini. Dan untuk makluman hadirin sekalian, hari ini jugalah untuk menyambut ulang tahun keempat penubuhan pejabat ahli parlimen Gelang Patah dan juga menyambut ulang tahun ke-51 BAP。 好，现场来宾，我们今天晚上除了希望庆祝我们整灵山国会议员4周年，办公室4周年，同时呢，也是要庆祝我们行动党51岁
生日快乐！Selamat hari jadi ke-51 DAP. Inilah detik-detik bersejarah di Jakarta di negeri Johor. Rumah, 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 jatuh BS, rumah, rumah. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian. Okey, hadirin sekalian, DAP, kita ambil gambar pemimpin-pemimpin berdiri di sini. We take from the back to see the crowd. 好，我们请我们的摄影朋友、记者可以上到舞台上，我们从舞台。